You are the first Indian or maybe an Asian to win the Miss Teen International. 10 વર્ષની ઉંમર પર ફેમિના મિસ ઇન્ડિયા પહેલી વાર જોયું હતું ટેલિવિઝન પર અને ત્યારથી જોઈને મને થયું હતું કે આ મારે કરવું છે. ફાઇનલી I'm just one step away from Femina Miss India, so it feels so amazing. I say this કે અમારી મમ્મીનો ડ્રીમ હતો and I'm just living it. અલ્ટિમેટ ગોલ છે કે મારે ઇન્ડિયાને રેપ્રેઝન્ટ કરવું છે. I'm a national level handball player. You being you, તમારી પોતાની યુનિકનેસ શું છે? અગર મેં ડિસાઇડ કર્યું છે ને કે મને આ કરવું છે, I will go far and beyond than doing this. Father એમણે મને શીખવાડ્યું છે કે the 3 P's in life, patience, persistence and perseverance will give you the 3 O's in life. ઉલ્લાસ, ઉમંગ અને ઉત્સાહ. ઉસૂલોના પાક્કાને બોલવામાં સાચા. I am deep rooted to my values and I'm honest in my speech. I will say that start by working on yourself. લાગે છે બ્યુટી પેજન્ટ લોકોને એવું થાય છે કે it's so much about looking good, feeling good, but it's also about doing good. Oh my God, it's a beautiful day, very exciting day, કારણ કે I am meeting somebody really special. Well, Pooja Dholakia meeting Aayushi Dholakia, the Femina Miss India Gujarat, જે આ વર્ષે ગુજરાતને રિપ્રેઝન્ટ કરવાના છે Femina Miss India final contestમાં 2024. Yes. And she is here in Ahmedabad Radio Cityના સ્ટુડિયોમાં. How are you liking it? બસ અમદાવાદ આની સ્ટ્રીટ્સ પર આવીને હવાને જઈને બહુ જ વધારે મજા આવી છે and I'm like filled with all energy and I'm so excited and I'm meeting Pooja Dholakia, so એનાથી વધારે કંઈ સારું હોઈ શકે. So great start to a Monday morning and I'm pretty sure the week is going to be great. Amazing. So let's start with your first major victory wali વાત. Right. You are the first Indian or maybe an Asian to win the Miss Teen International. Yes. What was that? Like, how was it? Take us through the whole process, like when it all began, when your dream began of participating in a beauty contest and your, like, what is the ultimate dream? My dream began when I was 7 years old. Oh, really? I say this કે અમારી મમ્મીનો ડ્રીમ હતો and I'm just living it. My mom wanted me to go into beauty pageants, એટલે મને local pageantsમાં લઈ જતા હતા. તો મેં પ્રિન્સેસ બરોડા, પ્રિન્સેસ ગુજરાત બધું કર્યું છે. એના પછી I stepped into teen pageants અને I think from that childhood fascination of stage પર ચાલવું, બોલવું, that translated into actually doing something meaningful, which is representing your state and representing your country. So I went for Miss Teen India and then Miss Teen India winning that title helped me to go to Miss Teen International and Bhagwani Kripati Miss Teen International happened and I think since then my life has changed forever. But I will say that this has been a process of all training, learning and mostly enjoying, and these are all small steps which has brought me to Femina Miss India. Right. તો મેં 10 વર્ષની ઉંમર પર Femina Miss India પહેલી વાર જોયું હતું ટેલિવિઝન પર અને ત્યારથી જોઈને મને થયું હતું કે આ મારે કરવું છે. Manifestation and plus all these steps are just like તમે ટીન પેજન્ટ કહી દો કે 10 વર્ષની ઉંમરનું પેજન્ટ કહી દો, એ બધું જ કલ્મિનેશન છે અને આજે ફાઇનલી I'm just one step away from Femina Miss India, so it feels so amazing and so excited. What is the ultimate goal life માં કે this I want to achieve? અલ્ટિમેટ ગોલ છે કે મારે ઇન્ડિયાને રેપ્રેઝન્ટ કરવું છે. એ મારા કોઈ પણ લાઈફના chapter પર હોઈ શકે. And I've been trying to do it at my various junctures of life, like be it in dance, be it in sports. I'm a national level handball player and now through beauty pageants, and I think with beauty pageants you get such an amazing opportunity કે તમે તમારા સ્ટેટને પહેલાં રેપ્રેઝન્ટ કરો, તમે પછી તમારા કન્ટ્રીને રેપ્રેઝન્ટ કરો, તમારા ટેલેન્ટને શોકેસ કરી શકો. સો માય અલ્ટિમેટ ગોલ ઇઝ ટુ ઓલવેઝ કેરી માય કલ્ચર એન્ડ represent it to my level best. This is superb. Acha, so when you're saying that your ultimate goal is to represent your culture, first you're a Gujarati, then you're an Indian and then you will represent India, hopefully at Miss World. So what is that one thing about you which puts you ahead or apart from other contestant, like you being you, તમારી પોતાની uniqueness શું છે? I will say I'm a very passionate person. અગર મેં ડિસાઇડ કર્યું છે ને કે મને આ કરવું છે, I will go far and beyond than doing this. And this is something that I take away from my father. એમણે મને શીખવાડ્યું છે કે the 3 P's in life, patience, persistence and perseverance will give you the 3 O's in life. ઉલ્લાસ, ઉમંગ અને ઉત્સાહ. એટલે અમારા લાઈફનો મંત્ર છે કે with passion and my persistence and perseverance in any field that I want to go ahead with, I will continue doing so and give my 100%, and I think that is something that helps me to set apart. So મને તમારી વાત પરથી એવું લાગે છે that your family has always been very supportive Extremely. in what you wanted to do in life? Absolutely.
વિચ ઇઝ વેરી અનલાઇક ઓફ ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી ફેમિલી, કારણ કે આપણે ત્યાં એવું હોય કે ભાઈ ડોક્ટર બનો, એન્જિનિયર બનો, આ કરો તે કરો. ફની સ્ટોરી, માય ડેડ ઇઝ અ ડોક્ટર. વાવ. સો હું બધાને એ જ કહું કે ખબર છે કોઈના ડેડ કે બેટા તમે એન્જિનિયર બનજો કે તમે ડોક્ટર બનજો, કે નાઉ આઈ થિંક આઈ હેવ સીન માય ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ આઈ હેવ ઇવોલ્વડ ફેમિલીઝ ઓલ્સો દેટ યુ ડુ વોટ યુ વોન્ટ ટુ ડુ. તમે મારા પપ્પાને પૂછશો ને, મારા પપ્પા કહે છે બેટા તું એક્ટ્રેસ બન. એટલે હું કહું છું કે તું પહેલા મારા ફાધર હશે જે મને કહે છે કે ના તમે આમાં જાઓ. આઈ ફીલ યસ આઈ એમ એક્સ્ટ્રીમલી બ્લેસ્ડ ટુ હેવ અ વેરી ઇન્સ્પાયરિંગ એન્ડ ડાયનામિક સેટ ઓફ પેરેન્ટ્સ જેમને મને દર વખતે બસ સપોર્ટ જ કર્યો છે. એન્ડ એઝ આઈ સેડ ઇટ્સ માય મોમ્સ ડ્રીમ એન્ડ આઈ એમ લિવિંગ ઇટ. સો યા. Wonderful. Acha, so let's talk about a little technical part for those who are watching this. જેમ તમે 7 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ સપનું જોયું and you were living your mom's dream or your own dream, જો કોઈ બીજી છોકરી છે જે અત્યારે 8-10 વર્ષની ઉંમરમાં છે ને એને એમ થાય છે કે યાર મારે આયુષીની જેમ ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝેન્ટ કરવું છે, સો વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ? શરૂઆત ક્યાંથી થઈ શકે અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઇફ યુ કેન એક્સપ્લેન કે શું કરી શકે? એબ્સોલ્યુટલી. ફર્સ્ટલી ટુ એનીબડી હુ ઇઝ વોચિંગ ધીસ, હું તમને કહીશ કે મારો ડ્રીમ હતો કે મારે પોતા માટે કરવું છે, પણ મિસ ઇન્ડિયા અને બ્યુટી પેજન્ટ આજે એક કલેક્ટિવ ડ્રીમ બની ગયો છે. કે મને જોયું છે કે લોકો મારી જર્ની એઝ અ રોડ મેપ લે અને તમે એને કઈ એનાથી કંઈ શીખીને તમે એને આગળ વધાવી શકો છો. અને આઈ વિલ સે દેટ સ્ટાર્ટ by working on yourself. મને લાગે છે બ્યુટી પેજન્ટ લોકોને એવું થાય છે કે it's so much about looking good, feeling good, but it's also about doing good, and not only doing good for the community but also for yourself. Let's start by training yourself, preparing yourself. Pageants na basic principles છે ramp walk, your question answers and your introduction. તો બસ તમારા કમ્યુનિકેશન, તમારા ટેલેન્ટ, just think in a way that તમે તમારા પર્સનાલિટીને કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકો છો, because it's not about the who's the most beautiful person who is going to win. It's the best version of yourself that wins on that stage. Right. So just આપણે લાઈફમાં જે રીતે પોતા પર વર્ક કરી આપણે એ જ કન્ટિન્યુ રાખો એન્ડ ટ્રાય પ્રેક્ટિસિંગ, ગો ટુ લોકલ પેજન્ટ્સ, કેમ કે જેટલું તમે એક્સપિરિયન્સ લાવો ને આઈ થિંક ઇટ હેલ્પ્સ યુ ટુ ફેસ that particular situation even more better. So a local pageant is your first baby step. Yes. And then you enroll yourself for the bigger pageant. How does it go? Always take a training also, I would say, because I took training when from Mumbai, from a training institute. And I think getting a professional training really helps. And આપણે તો ડિજિટલ મીડિયાની દુનિયામાં રહીએ છીએ જ્યાં એક્સેસ તો one click આવે છે. તો રિસર્ચ તમે જેટલું કન્ઝ્યુમ કરી શકો, કોન્ટેન્ટ, રાઇટ કોન્ટેન્ટ આઈ થિંક ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એન્ડ હું મારા સ્ટેટની છોકરીઓને તો એ જ કહીશ કે આઈ એમ ઓલવેઝ દેર. આઈ એમ જસ્ટ અ મેસેજ અવે. સો ઇફ there's anything that you would want to know or anything, you can definitely text me and we can direct access to Aayushi જે તમને આમ બધી જ વસ્તુઓને ટિપ્સ આપી શકે. That's fabulous. One thing about Gujarat or maybe Gujarati culture that you would want to represent on a national or maybe an international level? એબ્સોલ્યુટલી. આ મેં મારા ઓડિશનના ટાઈમ પર પણ કીધું હતું અને ગુજરાતીમાં કહીશ કે એક કહેવત છે, ઉસૂલોના પાક્કાને બોલવામાં સાચા. I am deep rooted to my values and I'm honest in my speech. And આ જ વેલ્યુ છે જે હું મારા પર્સનાલિટીમાં જેટલું ઇન્ક્રીન કરી શકું કરું છું. And this is exactly what I want to bring on the national stage, to the crown of Femina Miss India and in my life in general. કેમ કે I think that if I am true to myself, only then I can be that to the people around me. અને if you know your culture and if you're going to be deep rooted, તો જ તમે એને represent કરી શકો છો. These two things form the cornerstone of my life, and I think I have taken it from my city, from my state, and I wish to continue it. Amazing. You have a fabulous confidence level, okay? હવે કોઈ એક છોકરીને 21 વર્ષની ઉંમરે આ પ્રકારનો કોન્ફિડન્સ લાવવો, હોવો, એને કન્ટિન્યુ રાખવો, કારણ કે તમે જે સ્ટેજ ઉપર તમારી જાતને કે કન્ટ્રીને રિપ્રેઝેન્ટ કરતા હોય એટલો મોટો મંચ હોય કે ત્યાં બહુ બધી એવી વસ્તુઓ હોય જે તમારા કોન્ફિડન્સને આમ હલાવી શકે. સો વોટ ઇઝ ધ સિક્રેટ બિહાઇન્ડ that you can be this confident and represent yourself really well? I think you just need to back yourself in and you need to trust yourself. આપણે અને મોટા માણસને પણ થોડુંક જીટર્સ તો થાય, નર્વસનેસ તો થાય. અને આજે હું પણ જઉં છું તો મને પણ થઈ રહ્યું છે કેમ કે આઈ નો પીપલ આર વોચિંગ મી. અને આઈ એમ ઓલ્સો ગોઈંગ વિથ ધી માઇન્ડસેટ દેટ I want to change how people look at Gujarat girls in beauty pageants. Right. Because I do believe that લોકો આપણાને underestimate કરે છે sometimes, and I want to say that if I know that I can do it, then it will happen. તો હું એ જ કહીશ કે it's okay to feel sometimes, કે અરે maybe નથી બરાબર થતું. Let it happen, embrace it. But
the crux is to do a comeback. Like Right. then you have to say to yourself that you know what, ના boss અમારે કરવાનું છે તો હું કરીને જ રહીશ. So just trust yourself and back yourself. કેમ કે અગર તમને તમારા પર ટ્રસ્ટ છે ને તો તમને બીજા કોઈની ટ્રસ્ટની જરૂરત નથી. Amazing. Acha, she is a fabulous Kathak dancer, a trained Kathak dancer, and as she said, national level handball player. Yes. So, other than being a model or maybe in film industry, you're working with Gujarati film industry as well. તો સ્પોર્ટ્સ અને ડાન્સ આ બેમાંથી કઈ એવી વસ્તુઓ છે જે તમે શીખી છે which helps you to go ahead? I think Kathak has taught me tehrav in life. I think classical dance એક એવી વસ્તુ છે જે તમને calmness અને composure શીખવાડે. અને એના કરતાં વધારે કે તમે express કેવી રીતે કરો પોતાને. Because you see classical dance is a very expressive form of art. Right. In the most smallest way, in the most simplest way how you can convey a message to people. I think that's the beauty of it. And જ્યારે જ મને લાઈફ થોડીક ઓવરવેલ્મિંગ થઈ જાય ને તો આપણે બેસીને ડાન્સ કરી લઈએ તો ઓટોમેટિકલી આજુબાજુનું બધું Right. નોર્મલ થઈ જાય. Nice. And I think sports has definitely taught me the importance of failure. I think nobody understands it better than a sports person, what it means to fail and then come back. I think that's what I've learned from sports, and I was in a team sport. Okay, So yeah. how to work in group settings, how you have to understand that teamwork makes the dream work. તો Correct. આપણે આખી કમ્યુનિટીને સાથે લઈને જઈશું ને પોતાતે એકલું તમે એક્સટેન્સથી જઈ શકો છો, but then everyone together will help you to achieve your dreams. So these are the two things I've taken from Right. these forms of. Fabulous. Acha, one last thing I want to ask you, ke whether you win Miss India title or maybe Miss World title or not, what is that one thing or maybe cause in life jena mate you will always put your foot down and stand for it? So for my Miss India also, but apart from that, હું 15 વર્ષથી ઉંમરથી મેં એક NGO સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, and we have worked on various causes over the years. That's also I'm inspired by my parents because they have been onto this. I'm a premature. So my mother and I received intensive care during our early days, and I realized that અમને access હતું, અમને privilege હતું because we were able to afford it, but that's not the case with financially Everybody, challenged people. So we run a project which is it's called Homes. I'm associated with that project where we give exact nutrients which is required for the postnatal and the prenatal period to women expecting mothers, and I think that helps that you are helping to nurture a future like a mother and a kid both at the same time, because I feel strongly for women and children, especially Kim, I've always been surrounded with inspiring women at every stage of their life. That And you who yourself are one. and I'm sitting right next to one. Thank So you. definitely I think I'm very close to it, and no matter like with the title or without the title, I feel purpose always continues, and the purpose is to teach what I learn and to give what I get. So Ayushi, you belong to Baroda, born and brought up there. Yes. અને અમદાવાદ ઘણી બધી વખત આવવા જવાનું રહેતું જ હશે, I am sure. અત્યારે specifically why? આજે હું આવી છું NIFD Global Instituteમાં, and I'm actually so excited to be in this institute કેમ કે I think I'm going to meet people, like-minded people. Like there are designers, there are emerging fashion designers, and especially to be a part of an institute which has such a global mark. એ લોકોના designs, એ લોકો students, they have collaborated with such reputed fashion weeks, and so I'm very excited. I know કે એક surprise છે, I'm going to interact with all of them, and I think there's no better opportunity where you can share your journey and help people. Right. I'm looking forward to it, અને એટલે હું આજે અમદાવાદ આવી છું. બાકી હું ડેનીની કોલ્ડ કોફી પીવા આવી છું. So chalo, let's go there આ પતાવીને. Definitely. યાર Ayushi is such a beautiful person કે એમની સાથેની વાતો on and on ચાલ્યા જ કરી શકે for a long period of time, but for now સમયની મર્યાદા છે. So Ayushi, we wish you all the very best. Thank that તમે Miss India જીતો, Miss World જીતો, અને હવે પછી જ્યારે આપણે મળીએ ત્યારે you are here with your like big I good wish crown. we will manifest that, and Yeah, જેવું yeah, મેં yeah. કીધું કે teamwork will only make the dream work. Of So I course. want my entire team Gujarat to be with me on Absolutely. this, and Absolutely. yes, let's do this. Yay! So that is Ayushi, અને બહુ જ બધો સપોર્ટ કરો, મેનિફેસ્ટ કરો, ડ્રીમ કરો that she becomes the first ever Gujarati girl કે જે Miss India અને Miss World નું ટાઇટલ જીતીને આવે, અને she makes all of us really proud. Thank you so much. Radio City.